qui a Kensington ci sono persone che, tra virgolette, aiutano agli altri a drogarsi. You don't use fentanyl? No, well, it's all in it. It's in it all. You can't get away from it. Well, the craziest thing is a fiend hitting himself on the neck and you just watch it like... You're an idiot! Dietro di me ho sentito gridare I have to pay attention to something? Yeah. A lot of things out here. Okay. Philadelphia, you gotta stay carried. My message would be never give up. Pay attention to how you move. Get into something here, you gotta find your way out. In my veins, I do it in my muscle. Vedo persone che hanno ulcere, ma vengono proprio mangiate, il corpo viene mangiato. These wounds on these people are horrible. It's horrible. It's horrible. Big gun. Have big gun. Yeah, right there. Yeah, that's it. Don't turn out this way. Don't come to shit music. Kensington. Ci troviamo nella parte nord-orientale di Filadelfia, in quello che una volta è stato un quartiere operaio e ad oggi una delle zone più devastate, degradate e pericolose di tutti gli Stati Uniti d'America, dovuto all'alto consumo del fentanyl, un oppioide sintetico, 50 volte più potente dell'eroina e 100 volte più della morfina, usato in medicina per il trattamento del dolore molto intenso, ma noto negli ultimi anni per il suo uso illegale, che ha causato una vera e propria crisi sanitaria nel paese, attribuendosi una percentuale significativa degli 87.000 morti che ci sono state per overdose tra ottobre 2023 e settembre 2024. Zombieland. Così è stata ribattezzata Kensington nel corso di questi ultimi anni, ovvero terra di zombie, perché entrare in questo quartiere è come entrare in una scena del film dell'orrore, dovuto al terrificante scenario di persone sdraiate a terra, sedute immobili con la testa tra le ginocchia, piaghe infette e arti in decomposizione. Avevo un'idea di cosa mi aspettasse, ma non mi immaginavo fino a questo punto. Qui le persone perdono la loro strada per meno di $5. Preparatevi, signori, a entrare negli inferi degli Stati Uniti. Signori, benvenuti per la prima volta sul mio canale negli Stati Uniti d'America. In questo momento mi trovo a nord-est del paese, nello stato della Pennsylvania, mi trovo nella città di Filadelfia, la sesta città più grande degli Stati Uniti con 1,6 milioni di abitanti, famosa perché qui è stata firmata la dichiarazione di indipendenza. In questo momento mi trovo sulle scale, anzi le ho appena fatte, ma queste dietro di me sono le scale dove è stata girata la famosa scena del film di Rocky, dove Sylvester Stallone, una volta arrivato qui in cima, alza le braccia al cielo e lì dove ci sono queste persone ci sono le orme di Sylvester Stallone. Questo che vedete di fronte a me è il famoso museo di Philly e di fronte a me, non so se la riuscite a vedere di là, c'è la statua di George Washington. Comunque raga, non sono a parlare di Rocky, di storia dell'America, sono qui perché molto probabilmente già l'avete visto, l'avrete visto nel titolo del video. Oggi si andrà a nord-ovest della città di Filadelfia, esattamente andremo a Kensington, famosa ultimamente per la questione del fentanilo, tra virgolette una droga che rende le persone degli zombie. Andremo lì, andremo a visitare la zona, voglio capire com'è la reale situazione di questo posto, cercherò di parlare con la gente che lo vive per capire appunto meglio com'è la vita là dentro, qual è la realtà di questo posto. Quindi raga, non perdiamoci più in chiacchiere e andiamo verso la zona di Kensington. Bam. Per arrivare a Kensington quel giorno ho preso la metro, dove il paesaggio iniziava a cambiare mano a mano che mi avvicinavo alla zona. Una volta arrivato, la prima cosa che notai fu un ragazzo in strada che tagliava i capelli ad un senza tetto e incuriosito mi avvicinai facendogli un paio di domande. Bro, hope you have them. So what I do is I travel the country and I provide free haircuts for the less fortunate. I've been doing it now for 10 years. I'm originally from this area, you know, this is where I was born and I was raised at. Obviously this area was never like this before, you know. It's just a lot of stuff, but again, right, like a lot of people from the outside coming in thinks that it looks, you know, that is crazy, but in all reality it's like everybody love each other in this area, everybody look out for each other in this area. You know, you got many non-profit organizations that make sure everybody is cool in this area as well. So my part is just me coming into the area and providing haircuts, making people feel good about themselves. Not only do I provide haircuts, but I come out with clothes and I come out with sneakers, so they'll get a haircut, they'll be able to change into a brand new outfit and some sneakers as well, you know. Okay.
It's all about making people feel good about themselves. So you help them just not with a haircut, but offer them Clothes, everything. sneakers, all of that. Okay, For okay, sure. okay. Do you have something like this? So is that. Okay. We got all this. We got a change in tent, which that's a change in tent right there for them as well. Okay. And in the back over here, we got the clothes, we got the sneaks back here as well, you know? Okay. Yes, sir. How do you feel to work with them? It's amazing. It's a beautiful thing, man. Again, it's all about being able to make people feel good about themselves, you know? Okay. So that's what it's about. Okay. What's your name? My name Josh. Josh. It was a Nice to meet pleasure. you. Nice to Same meet here, you. My bro. name is Francesco. Nice Good to work, meet bro. Thank you, man. Bye. Be careful. Thank you, bro. I have to pay attention to something. Yeah. A lot of things out here. Il ragazzo che avete appena visto sta aiutando le persone che soffrono di questa dipendenza ad avere un aspetto migliore o comunque ad aggiustargli la giornata. Non siamo ancora entrati a Kensington Avenue. È lì e sto aspettando prima di entrare una persona che tra un po' vi presenterò, perché la cosa è stata abbastanza stranissima e ve la voglio condividere sul canale. Ok ragazzi, sono entrato un attimo in macchina. Prima cosa per farvi conoscere Jarrell. Jarrell l'ho incontrato, ve lo giuro, 4 giorni fa a Cartagena giocando a pallacanestro. Si è avvicinato, mi ha chiesto chi erano i prossimi a giocare, gli ho detto che io ero tra i prossimi e lui, abbiamo iniziato a parlare e ho scoperto a Cartagena che era di Filadelfia. Ho preso il suo numero e mi ha detto: quando vieni a Filadelfia scrivimi che ti aiuto io a entrare a Kensington. Dopo 4-5 giorni sono qui con lui e ve lo voglio presentare. So I'm Gerald, I'm from Philadelphia. Do music, play basketball, in school for psychology. You know, just a regular person, work at a homeless shelter, a youth homeless shelter in Philadelphia. I grew up in Philadelphia all my life, from Uptown, Northeast. I was a barber. You'll see Josh, the guy that was cutting hair. We used to be on Kensington, right here in Kensington and Allegheny, and cutting hair together for the homeless. We did the first 24-hour event where we stayed all night, all morning. Did a 24-hour event of just cutting hair for all the homeless people around. But yeah, that's kind of a summary about Today we try to go in Kensington and try to go out safe over there. Definitely. Jarrell, yesterday we meet each other. Definitely. You show me a little bit the neighborhood. Kensington, Yep. and you show me other things. Today you have that you showed me yesterday. Yeah. So in Philadelphia, you gotta stay carried. I'm licensed to carry, thankfully. It's not illegal, no illegal guns, no anything like that. But in Philadelphia, you always gotta be prepared for the worst to happen. Even if you're a good person, bad person, a regular person, you always have to be prepared for anything to happen. So I have my license. This is my license to carry. So I won't run into troubles if something happened and I am provoked and, you know, unfortunately I have to get into something to protect my life. I'm protected. But in Philadelphia, it's always an anything can happen type of city. So you always got to be protected. Even if you're a regular citizen, you always got to be protected. Always got to make sure that you're safe and take the necessary precautions, because you never want to be caught in a bad situation and not be able to protect yourself, be caught in a bad situation, wrong place at the wrong time, and not be able to help somebody else that might be going through something. You see them going through an assault or something like that. You never want to try to intervene as a normal citizen, like, hey, don't do that, and somebody like take it out on you and something bad happen to you. So you always got to be protected and make sure that you're safe, no matter who you are in the city. Thank you, Jarrell. Definitely. Raga, avete capito un po'? Tra virgolette non si scherza più. Jarrell ha la licenza per avere un'arma, qui è normale. Cosa ne pensate voi rispetto a questa cosa? E niente raga, noi adesso ci incammineremo verso Kensington e spero che tutto andrà bene. Jarrell mi ha raccomandato una cosa: se dovesse succedere qualcosa mi ha detto di coprirmi, perché qua ho le mie, ecco, ho le mie cose, diciamo
quello che utilizzo per registrare, ha detto di coprirlo perché magari qualcuno potrebbe rubarlo se le cose dovessero mettersi male, perché come Jarrell ha una pistola legale potrebbero esserci anche altre persone che ce l'hanno. Qui non si scherza, raga. No, non si scherza, perché Kensington non è famosa solo per il fentanyl, ma anche per essere una zona ad altissimo livello di violenza e criminalità. Omicidi, furti e rapine sono all'ordine del giorno e le sparatorie tra gang per il traffico di droga e per il controllo del territorio sono frequenti. Ad ogni modo, la nostra prima tappa è stata la McPherson Square Library, ovvero la biblioteca o il parco dove si concentrano la maggior parte di persone che fanno uso di sostanze. La situazione qui è abbastanza, tra virgolette, tragica, perché questa è una delle zone dove la gente fa uso di sostanze. Dietro di me ho sentito gridare, però la cosa strana, raga, la cosa strana in questa zona, di lì, in quella direzione là, c'è un parco giochi, un parco divertimenti dove ci sono bambini, ci sono famiglie, quindi il contrasto che c'è nella stessa piazza, nello stesso parco, ovvero di lì puoi trovare famiglie, magari ci andiamo a fare un giro così ve lo faccio vedere, mentre di qui ci sono persone che fanno uso di sostanze. What happened? Big gun. Really? Right there. Jarrell mi sta dicendo che là dietro sta succedendo qualcosa. Big gun. Big gun. Yeah, right there. It's a drug dealer getting mad at somebody that used drugs. Wow. But why? Because maybe he don't pay? Yes, probably something like that. Okay. But he just made him leave, so it might be something weird going on. I wanna try. Dovrebbe essere qua, raga. Questa. Quindi evitiamo di metterci in problemi e camminiamo. Vi faccio vedere prima la zona dei bambini, così camminiamo un attimo e poi vi faccio vedere quello che succede nei dintorni di questo parco. Mi trovo in questo momento nel parco, cioè ci sono famiglie che hanno portato i bambini a divertirsi. Tra l'altro vi devo dire che sono venuto nel periodo più o meno di Halloween, stiamo ad ottobre, stiamo a metà ottobre più o meno, quindi qui ci saranno anche le cose di Halloween. E quando finisce la zona del parco giochi inizia la zona, quella problematica, che tra un po' vi mostrerò. How do you feel, Batman? Batman, Are you good? I feel good. I have to save people. Batman, Jarrell me l'ha fatto conoscere, adesso gli stavo chiedendo se era una persona che fa uso di sostanze e sì, mi ha confermato quello che io pensavo. Adesso salutiamo il parco per andare verso quella che è l'altra realtà di Kensington. Raga, adesso non si scherza più, si entra in quella che è una delle zone complicate di Kensington. For real. Yeah, that'd be. La situazione è alquanto drammatica e tragica. Io ho visitato vari tipi di Bronx, vi giuro certe situazioni non le ho viste. In Colombia soprattutto ci sono luoghi simili a questo, però quello che ho visto qua è pazzesco. Vedo persone che hanno ulcere, ma vengono proprio mangiate, il corpo viene mangiato. E vi spiego perché questo. A Kensington con il fentanyl c'è un'altra droga che viene mescolata a questa sostanza che loro chiamano trunk. Anche questo è la cosa che li rende zombie. Dovete sapere che è il trunk che crea ulcere al corpo delle persone. È il trunk, raga, è incredibile. Il trunk, o anche conosciuto con il nome scientifico di xilazina, è un sedativo per animali di grossa taglia e non è approvato assolutamente per l'essere umano. In luoghi come Kensington viene mischiato con il fentanyl, dove se utilizzato a dosi elevate può portare all'overdose. Esiste un farmaco chiamato Narcan che può letteralmente riportare in vita le persone se appunto hanno un'overdose, ma questo fa effetto solo sugli oppiacei, quindi sul fentanyl, mentre se la quantità di trunk è alta nella dose di fentanyl non farà effetto e si rischierà la morte. Questa è la realtà del posto. Fentanyl mischiato con il trunk
provoca delle cose pazzesche. Le persone hanno ulcere. Ma ieri sono passati in questa zona e c'erano persone, c'era un ragazzo, ve lo giuro, buttato su un marciapiede di questi, sembrava morto. Ma la cosa peggiore, molto probabilmente la scena peggiore, è che aveva una piaga, una ferita gigante, e su quella ferita, raga, c'erano le mosche. Io ve lo giuro, non so se la persona era viva o era morta, però questa è la scena che ho visto e sono scene fortissime. Sono scene davvero che ho visto solo qua. Vi giuro che sono scene che ho visto solo qua. In quel parco la situazione è tragica. Cercare di capire cosa porta le persone a quelle condizioni è davvero complicato. Fortunatamente sono riuscito a parlare con qualcuno di loro, capire un po' meglio la loro storia e cosa li porta a quello che ho appena visto. What's your name, first thing? Jenna. Jenna, how do you feel today? Depressed, stressed, you name it. Yeah, I'm kind of over it. Okay, can I ask you which is your experience in Kensington? Honestly, it kind of steals your life. It does. It'll steal your life, and it's sad to see everybody like this. It really is. It's horrible. I'm leaving I'm getting into the clinic within Monday, and we're just gonna get our shit together. I mean, I haven't caught cases out here, but before I do, I got a settlement for my mom, and I won't even sign it until I get off the dope. How long are you here? 2 years. 2 years living, but are you living on the road or you have an house or Yeah, something like this? we're gonna go to Jersey. Okay. What do you think people don't understand about your life? I feel no one's gonna understand my life unless I explain it myself, because I still don't understand it. Try to explain your life. Why are you are coming here? Well, I didn't even start using drugs until I was like 29, but it all started from death. I mean, I make my own choices. I don't blame nobody else, but yeah, it's a lot of death in my family. And Can I ask you which type of drug you are addicted? Cocaine and heroin. Okay, you don't use fentanyl? No, well, it's all in it. It's in it all. You can't get away from it. It's in it all. Okay. There is anything that give you hope or strength? Yeah, I have to say, my girlfriend and just my own pride and dignity. I believe in myself. I could do it. I've done it before. I could do it again. You need to believe in yourself. How do you think we can help improve things for people living here? You have to get more people to understand what they're going through. I think. Okay. More compassion. People that are rude that come out. You can't do that. And give more understanding about people that can get the care for themselves. Like the hospitals now, they'll help them. They'll keep them under they'll give them stuff to get them feeling better. And these wounds on these people are horrible. It's horrible. It's horrible. Well, I want to make a last question. What would you like people to know about your story? I'll never give up. My story, everyone's story is different, so I can't even. But just I'll never give up. I'll never give up. My story it's not as big as other people. Some people have 10 years. I have 2. Okay. You know, so it's like, but my message would be is never give up, because if you keep looking at the past, you're gonna stay in the past. Move forward. That's what I gotta say. Thank you. It was a pleasure. Not a problem. It was a pleasure. This is your. That's me and my daughter. Yeah. So you have a daughter. Yeah, she's 20. She's in college. She's great. I raised her. Okay. Yeah. She's great. I'm trying to get She that. know that you are here. Yeah. I mean, yeah. Okay. And Here. you talk with There you her go. There's or the not? picture. You are. That's me. Oh wow. Look. Can I show you? Yeah. Praticamente mi sta spiegando Janelle che è lei. How old you have this photo? I'm 39 now. That was probably 2 years ago. Non è un segreto che quando inizi a fare uso di sostanze il tuo aspetto fisico cambia. Jenna, secondo me, ha voluto farci conoscere chi era prima in modo tale da avvisarci di non entrare mai in questo mondo. Lei comunque non fu l'unica ad aprirsi. Una signora incuriosita poi si è avvicinata. L'avevo riconosciuta perché pochi attimi prima era in uno stato nel quale non poteva assolutamente parlare. Yeah, I'm Italian.
because I make a reporter on the place like this. What? Like the 10 years of prison, I killed somebody, and when I got out, I had to start all over again. I relapsed like an idiot. I mean, but I still have my own apartment. I still work. Only 2 days a week, I go to school at night, but I've been fucking up since I relapsed. So, like, those stories, a lot of people's stories are similar, but there's very few that still can function and get high. Yeah. And that's what I'm doing right now, but it's starting to get, like, I'll do better, then I'll do good, then I'll do bad, then I'll do better, then I'll do okay, then I'll do bad. It goes. Like, it doesn't. This is your stuff? Yeah, I was looking for something for this story. What's your name? My name Kelly. Kelly. Oh, how long are you here? Can I make some I've been here, some I've been coming questions? to Kensington, yeah. Okay. I've been coming to Kensington for like maybe like 7 months. It's not a lot of time. No, but I've been getting high for years back home in South Philly. And I stopped getting high there because I didn't want my family to find out. And I came here. Of course they found out eventually, but I didn't want to be in my own neighborhood getting high. How are you arrived here? Why are you arrived here? I was gonna get high in Kensington because it's not where I grew up at and not where I know everybody. I didn't grow up around here. I don't know nobody, so I try to stay away from my neighborhood. I'm here so nobody can know. Can I ask you which type of drug you use? I do heroin. I Heroin. don't shoot it in my veins. I do it in my muscle. Uh-huh. I don't know why I went back to it. Okay. I don't know. It's sad. Because every day it's a job. I have to get up, go boost, steal, no prostitute. And I get stuff, I bring it to stores, I sell it, I get money for it, and I go to a dealer, and I gotta buy it, and I gotta do it, and I gotta do it over again. And over again. It's a cycle, I just don't stop. Do you think that there is a chance that you feel better? I was on methadone at AMHA at the market. I was on methadone for 18 months. And I walked it off because I got tired of going every single day. And I was clean for 2 weeks and then my body just shut down and I was taking seizures and stuff because I couldn't take it doing cold turkey. So then I got on Suboxone and I started selling my Suboxone instead of taking them. And I was using. I can't get help. I constantly get help. But I mess it up because I guess my body's so used to just doing the same thing. Repeat. It's hard. It's not easy. I want to make last question. What would you like people to know about your story? Don't turn out this way. Don't come to Kensington. It's sad. There's a whole bunch of other people here that they come and don't ever get you home or don't leave and they get stuck here and I didn't believe it. And I see it now. And I don't want to be one of these people. I'm so thankful that I have my own apartment and my rent, my bills and everything's taken care of, paid. And I'm thankful that I still have morals, because I do. And maybe there's a chance that I can help. Thank you, Kelly, for your time. I hope that you feel better. I appreciate you guys coming out and talking to us. I know you do what you do, but and you say you understand. You didn't experience it. You may understand because you say it. You have to experience it to really know what it's like. Sono d'accordo con Kelly, credo che chi non la vive questa situazione non potrà mai capire appieno cosa si prova. Prima di lasciare il parco comunque ho deciso di fare una chiacchiera con qualcuno che la vive dall'altro lato, per capire anche il suo punto di vista. Can you explain me where is your point of view about this zone? About the zone, it's not a good spot, I ain't gonna lie to you. Yeah, it's real violent out here, you feel me? Like anywhere you go to the hood at, you feel me? It's the same thing. How do you feel to stay in this zone? Not safe, but we don't got nowhere else to go. Can't go nowhere. I mean, we could, but you feel me? This is where we grew up at, we ain't leaving. I got a corner store down the block. That's my job. Okay. I sell candies, chips,
I'll take this. You feel me? How do you think that this place could be better? Well, they doing these little things right now. Like they got the kids out, keeping the Yeah. fiends out the park, shit like that. Yeah, they making it better. They already doing their job. I'm not gonna What? say they not. Dude, they try their best every day. The cops try their best. Regular people try their best. Get them out the way. I watch a lot video in about this place. It's it's really dangerous or you can. I mean, if you don't got no problems, you're not gonna get into problems. Feel me? What I have to pay attention right now in this place? What you gotta pay attention to? Yeah, to who? You gotta pay attention to them cars. Feel me? Them tinted windows. You really gotta gotta pay pay attention attention to to the how house. you move. Cause if you move weird out Well, here, us. you could get yourself into something you don't want. You gotta Yeah, be me careful too. how you ask questions too to different people. All life you live here in Kensington. Yeah. So when you was a kid, you see the people that are dragging in. Nah, it got worse. Before it wasn't like this. How grew up a kid in Kensington? The worst place to grow up at. Okay. I feel like it was worse before. It was worse. It was better Yeah. before or right It now? was better before. I mean, it was better but worse at the same time. It wasn't fiends walking by like this though. You don't see people like this sitting around. Fentanyl did this. Don't do drugs. One thing I'm gonna tell the kids, Once don't you do get drugs, into man. drugs, your Once you life do is that over. first hit, that shit over. You Feel gonna me? be walking like them all day. And you don't want to be like them. The people Just that look to right the here. side. You feel me? They face die face here. that way so they can see. Feel me? You don't want to be like that. Just sitting down, doing your little drugs, shit like that. You don't want to be doing that. You can do better than that. So for the kids, look at this. And Yeah, learn. You gotta really learn. learn from it. Cause this ain't where you wanna be at your whole life. This ain't life. I got a question for you. Where you from? Italy. It's Yeah. Italy. So you coming from all the way down Italy? No, I come from Italy, but I live in Colombia. Do you have other question for me? Just be careful out here, man, and keep doing your thing with the cameras. You gonna get far. You feel me? I'm probably gonna be famous in a couple of days. You feel me? You feel me? No, I got one for y'all Yeah, too. Just The craziest thing y'all seen on earth. The craziest The thing. craziest thing or the wildest story I got. I ain't from, gonna lie. like, Well, the in craziest thing is a fiend hitting himself on the neck, and you just watching walk, like this. seeing Like, a what the fuck person is they doing? walk Really? around with big cuts open on their Yeah, it arm, was. like their arm basically gone. Because you know what? I read that this is the trunk Yeah, that make this. that trank, Yeah. everything is everything. Everything. I Drug read. itself is killing them. What you think? Since you've been out here, what you think? How do this look like? I never seen a place like this. I have been, for example, in Colombia. So for your first time seeing a place like Uh, this, what you How do you feel? How I you feel? Yeah, how you feel like being in this environment right now? I want to say the truth. I recorded some video like this in Colombia, in some places. There are some places that use it crack Yeah. and It looks heroin. like this, right? Yeah, but I never seen people with, with the With these arms. skins Exactly. all I never cut seen up. this. It's Yeah, first that's time that I see people that use You've been seeing fentanyl. people laying out on Exactly. the floor. It's my like they first time. dead. Yesterday I've been Whole time here they're not there. and I feel not so good. Il ruolo di questi ragazzi francamente non l'ho capito bene. Non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina, però quando il tipo mi ha detto che vendeva patatine e caramelle, probabilmente si riferiva ad altro. In tutti i modi avete sentito il loro punto di vista. Adesso invece tocca spostarsi in un'altra zona di Kensington, a Somerset, e Jarrell ci spiega perché è considerata una delle più pericolose. So this area in particular is one of the worst. Like, this is kind of worse than Kensington and Allegheny, because this is where the drug dealers are. Kensington and Allegheny is where the people who use drugs are, but this is where some of the drug dealers are. In Kensington and Allegheny, you might find police officers and things like that. Like, it might be a little bit more support, a little bit more resources, a little bit of more normal people. But here, you're gonna find all people that like do drugs or that sell drugs. Okay. You're gonna find people that do drugs, but it's like you're not really gonna have support. So if you get into something here, you gotta find your way out.
and everybody here, because they know that it's dangerous, they got guns, they got different things, so it's more dangerous because it's like, if you're not from here, you could get caught up fast. No, she did it because she's about to come pick me the fuck up. I'm in Kensington, you fucking idiot. You're an idiot. You're an idiot. Man. Sono appena passato in un posto dove letteralmente c'era una persona che stava aiutando un'altra persona a farsi la sua dose. Dovete sapere che qui a Kensington ci sono persone che, tra virgolette, aiutano agli altri a drogarsi. Praticamente tu gli paghi $5 e loro ti trovano la vena. Se tu non la riesci a trovare, sono loro che ti trovano la vena e niente. E molto probabilmente adesso ho visto una situazione simile a quella che vi ho appena raccontato. Siamo appena entrati in macchina, non so se lì dietro si riesce a vedere, un po' complicato. È quello che vi stavo spiegando prima, ci sono delle persone, sembrerebbe, che stiano aiutando gli altri a farsi la loro dose. E adesso dovremmo spostarci sotto Kensington Avenue, però Jarrell mi ha detto che dobbiamo aspettare il suo amico perché, diciamo, conosce meglio la zona di noi e di Jarrell soprattutto. Per il momento, signori, il video si interrompe qui. Questa è stata la mia Kensington, un posto che sapevo sarebbe stato forte da vivere a livello visivo e non solo, ma non fino a questo punto. Quella che avete visto in tutti i modi è stata solo la prima parte, perché nella seconda saremo accompagnati da chi Kensington la comanda. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! You see them holes right there in the wall? Nigga, there's been shootouts on this corner, bro. Needle on my leg. The you use it for drugs, bro. Put a cap on it. Soon we gonna show you why this shit called Zombieland too. Shoot a rabbit. That's a curve. That's how